Naam, mtazamaji wangu, karibu tena katika Jumamosi ya mwisho katika mwezi wa Mei. Kumbuka kwamba hapa ndipo makao makuu haswa ya soka. Kumbuka kwamba hapa tunakuhabarisha kila tukio ambalo linajiri katika ulimwengu wa michezo. Na ikumbuka kwamba hii wiki kuna mambo mengi tu ambayo yametendeka. Tumeona World Cup imekuja Kenya na rais akaigusa. Kumbuka kwamba rais ndio mtu pekee ambaye anafaa kuligusa lile taji. Na pia mambo na hedhi. Kumbuka kwamba leo tunaadhimisha siku ya hedhi na katika mdahalo wetu tutazungumzia zaidi kuhusiana na mental health. Lakini kwa sasa kila siku niite Kadeli Aita. Kwa sasa nitampa Kiarie nafasi akusalimu kidogo kisha tukwambie unatupata wapi. Asante sana ndugu Kadeli. Indeed a warm Saturday afternoon. Hapa tuko Sports Sugu na tunasema this is your place to be, the women dedicated sports channel. Earlier in the day tulikuwa na rafiki yangu Kadeli. Today we also celebrating menstrual hygiene day. And sisi kama Sports Sugu team in the morning tulikuwa na shughuli which tutazungumzia next week. For today, leo ni mental health month in the May. Na leo tuko na mental health in sports conversation. Majina yangu ni Kiarie Mwangi. Social media channels tutanipata kwa Facebook, Twitter and LinkedIn at Kiarie Mwangi. GBS media channels tuko hapa pamoja, GBS TV Africa. You will find us on Facebook, Instagram, Twitter and on YouTube. SMS us, talk to us on 21144 and WhatsApp on 0742 529 011. Narudia 0742 529 011. Would like to hear from you. Ndugu ya Kadeli. Naam. Yapi leo? Naam, kwa kumbusha tu siku zote niite Kadeli Aita almaarufu baba la baba, nipate katika mitandao zote za kijamii. Kwa kurasa wangu wa Facebook Kadeli Aita, vile vile Instagram Kadeli_L_Masai na vile vile Twitter Kadeli Aita. Leo Kiarie, mambo ni makubwa. Kuna mambo mengi tu ambayo yamejiri katika tasnia ya michezo. Tukianza na kule Uganda. Naam. Kumbuka kwamba kuna shindano ambalo linatendeka kule la Sekafa kwa upande wa kinadada na imeweza kurudi mwaka huu baada ya mashindano hayo kukosa kufanyika kwa kitambo cha miaka mitatu. Timu 8 zitakuwa zinapimana nguvu katika kipute hicho, huku washindi wa mwaka wa 2019 Kenya wakikosa kushiriki shindano hilo. Hiyo ni baada ya Kenya, tunajua sababu. Na vile vile shindano hilo litangwananga mwanzoni mwa mwezi Juni ambao tunatarajia kuingia mwanzoni mwa wiki. Shindano hilo litajumuisha makundi mawili. Kundi A ambalo litakuwa linajumuisha Uganda, Burundi, Rwanda, Djibouti. Kundi B litakuwa linajumuisha Tanzania, Zanzibar, Ethiopia na Sudan Kusini. Naam. Sekretari wa Sekafa pia Jenerali Auka Gasheo amesema kwamba lengo la shindano hilo ni kuandaa Uganda na Burundi ambao watakuwa wanawakilisha Africa Cup of Nations Women AUCON. Shindano hilo ambalo litangwananga Julai mwaka huu kule Morocco. Ndugu Auka, ndugu rafiki yangu, tumefanya kazi na yeye na kazi nzuri wanafanya pale Sekafa kama Secretary General. Na kwa kweli hata Uganda na Burundi nafasi mwafaka sana. Ikuwe ni kama preparation ya Africa Women Cup of Nations mwezi wa 7. That is very good from Sekafa. Na pia kumbuka COVID imekuwa hiyo miaka 2 na pia ilichangia kutokuweko. Na tumeona shindano hilo litaanza tarehe 1 mwezi wa Juni ambapo Burundi watachuana na Djibouti mida saa 7. Mechi nyingine ni Uganda watacheza na Rwanda siku hiyo. Siku ya pili itakuwa Zanzibar wanachuana na Ethiopia. Tanzania wapimane nguvu na Sudan Kusini. Siku ya tatu itakuwa ni Rwanda watamenyana na Burundi na vile vile Ethiopia watachuana na Tanzania. Sudan Kusini siku ya 4 watachuana na Zanzibar na vile vile Rwanda wachuana na Djibouti. Kumbuka hiyo ni michezo ya marudiano. Finali tu tukikatiza, finali tu itachezwa tarehe 10
tarehe 11 itachezwa tarehe mwezi wa 6. Kila laheri. Kila laheri. Tunatakia Uganda na vile vile Burundi huku wakijiandaa katika michezo ya AFCON ambayo itatendeka kule Morocco. Naam. Kumbuka kwamba Kenya tungekuwa na nafasi nzuri ya kushiriki mashindano hayo. Lakini pia tunasema kama Kenya, wacha kwanza tutengeneze. Tunasemanga at times ni vizuri unabomoa ujenge upya. Wacha tubomoe tujenge upya. Tunashukuru Transition Committee na tunatakia kila laheri. Naam, kila laheri Uganda na Burundi. Upande mwingine wawakilishi tumeona michezo ya mpira wa wavu, volleyball. Ilianza kule Mei 19 kule Tunisia, Libya, na tumeona wanadada zetu wamefanya vizuri. KCB Prisons ambao walikuwa wanatuwakilisha kule wanazidi kuendeleza msururu wa matokeo mazuri. KCB walianza vema, nikiwabarisha tu, walianza vema wikendi jana baada ya kushinda ASEC Mimosa ya Ivory Coast seti 3-0. Kwa hiyo walianza vizuri. Siku ya Jumapili licha ya kupoteza seti 3-1 dhidi ya wenyeji wa Tunisia, walikuwa washindi Carthage wa Tunisia siku ya Jumatatu. Kwa hiyo lakini wanadada hao waliweza kurejea kwa kuilabua Danger University Volleyball Elite wa Uganda seti 3-0 na kufuzu katika raundi ya 16 baada ya kumaliza katika nafasi ya pili katika kundi lao. Na vile vile Prisons, tukikuja sasa kwa Prisons almaarufu Wadres, walifanya vizuri, hawajapoteza mechi yoyote, hawakuachwa nyuma, waliweza kusherehekea fomu yao ya kutoshindwa na kumaliza katika nafasi ya kwanza katika kundi cha. Wanadada hawa walianza vizuri kwa kuicharaza National Alcohol and Liquor ya Ethiopia na Chief Nazale ya Nigeria seti 3 kila moja, na baadaye kufuzu katika raundi ya 16, yani pre-quarter finali hizo na kufuzu. APR ya Rwanda pia walibebeshwa mzigo ya seti 3. Nahodha wa kikosi hicho Breaksides Agala aliongeza kwamba lengo lao ni kurejea nyumbani na taji. Turudi hapa kwa Kenya, tunasema hizo timu 3 tumetaja, ndio pia yule mtu anayetutazama KCB, Prisons, Pipeline. Hizo ni timu ambazo zimeshiriki katika volleyball kwa muda. Letu hapa hivi Sport Sugu. Labda ni kuomba labda tukuwe na timu zingine pia zizidi kujitokeza, zizidi kushiriki. Lakini pia kila laheri, manake najua leo ni Jumamosi, najua tarehe 1 ndio machuano inakamilika kule. Tunaombea KCB, Prisons, Pipeline ushindi, na la muhimu wazidi kushiriki ingine na nyingine na vile vile tuzidi timu zijitokeze, maanake tumezoea kuona KCB, Prisons, Pipeline. Tumezoea kuwaona katika mpira wa wavu, hatujaona timu nyingine ambazo zinajitokeza kung'ang'ania nafasi hiyo. Naam. Nafikiri katika Sport Sugu ndugu yangu ya Kadeli, tutapata nafasi inshallah, tuite wanadada 2-3 wa volleyball, tupige gumzo nao. Naam. Kiari wiki jana tulitaja mambo na Koko. Koko tulitaja last hii wiki imetupita hii. Na kwanza kabisa nashukuru sana dada yetu Papacho Modhoni Mbutu, Assistant Tournament Director. Alitupeleka aste kutujuza Koko, mchezo wa Koko. Leo tulikuwa twende Utawala. Kulikuwa na tournament open day, lakini tukapata ujumbe juzi tukaambiwa imeahirishwa hadi mwisho wa Juni. Mwishoni mwa Juni. Kwa hivyo tafadhali ndugu Kadeli, tutafika. Tafadhali inshallah, tafadhali tujitayarishe twende Koko. Kwa hiyo tutazidi kufuatilia huo mchezo, na labda majaliwa tutawapa makala kuhusiana na shindano hilo la Koko. Naam. Kwa upande wengine sasa, tukimalizia katika awamu ya mwisho, udhalilishaji wa wachezaji kule Cameroon
Tumezungumzia hilo. Shirika la soka Tanzania TFF limewasilisha lalamishi kwa CAF baada ya wachezaji wao wa chini wa umri wa 17 under 17 kudhulumiwa kule. Wanadada hawa wa TZ walisafiri Cameroon kushiriki ngarambe ya Women's World Cup qualifying tournament na walishinda, lakini mchezaji Clara Luvanga alikumbana na dhuluma za kijinsia kwa kudaiwa kwamba sio mwanamke mpaka pale alipokaguliwa na madaktari kuthibitisha kwamba jinsia yake ni ya mwanamke. Na hii tumeyapata pale kidogo, tulikuwa na Semenya. Tumeona Semenya alikuwa pale na hii under 17 Women World Cup qualifying tournament. Kwanza kabisa tunashukuru Tanzania kwa kuweza kuibwaga Cameroon, lakini Clara Luvanga kwanza tunampatia pole zake kama sport Sugu. Najua maneno ya mental anguish, maneno ya anxiety, maneno ya hiyo kiakili. Dhiki za kisaikolojia, huenda mchezaji huyo akakumbwa na dhiki za kisaikolojia, lakini kwa kisaikolojia tutakuwa tunazungumzia zaidi katika awamu yetu ya pili na ya mwisho kwa Kiarie. Kwa hiyo tunaye mgeni wetu anaitwa Faith Nashipai, tutakuwa tunazungumzia zaidi kuhusiana na mambo na mental health. Kwa hiyo usikae mbali, kwa sasa tunapumua. Tutakuwa tunazungumza zaidi. Kumbuka kututumia arafa katika 2114 na vile vile 2144 na vile vile tupate katika mitandao zetu za kijamii GBS TV Africa. Kwa sasa tunapumua kidogo, kisha tunarejea hivi baada ya muda mfupi. Everywhere GBS. Na mtazamaji wangu, karibu tena katika awamu ya pili na ya mwisho kwa Kiarie na Nashipai. Kumbuka kwamba nimekujuza tu hapo awali kwamba hii wiki imekuwa au mwezi umekuwa wa mental health, na vile vile tunaye mgeni ambao tumewaletea zaidi tujizane kuhusiana na mental health. Lakini kwa sasa tupate katika mitandao za kijamii, tuzungumze at GBS TV Africa, tutumia arafa katika 21144. Faith Nashipai, how are you? I'm fine. Thank you so much, Ekideli, my brother from Turkana. Hey, that is beautiful. Oh, thank you. It's good to see you. Ni vizuri, nashukuru kwamba umenialika hapa GBS na haswa kuzungumzia maneno ya akili, afya ya kiakili. Mental health. Mental health. Yes. Yes. Kwa hiyo kumbuka kwamba Faith Nashipai ni mwanasaikolojia na mshauri na vile vile ni co-founder wa Thriving Communities Africa na vile vile originator ni mwanaharakati vile vile Nitasimama Imara movement. Kwa hiyo nitampa Nashipai nafasi, alianza wapi hadi akafika mahala ambapo anakuwa mwanaharakati wa vijana wa kiume na waume kama Kiarie. Sana hapo umetaja, kabla nimpatie. Manake pia nimesikia harakati ya wanaume, naona ni kama kuna boy child, kuna pale ametaja boy child advocate pale. Boy child. Dada yangu Faith, karibu. Asante. And who is Faith Nashipai? Tuambie. So Faith Nashipai is a mother. Faith Nashipai is mental health practitioner, specifically a counseling psychologist. I am also a project management professional. And in the process of this, I combine my two professions so that I can do mental health programming for communities. Yes. I am also leading an organization called Thriving Communities Africa. And with Thriving Communities Africa, we engage men. We believe in meaningful engagement for men and boys.
we always believe that first you equip the man, you help him become, you help him find himself and become. We also believe in having this man understand the opportunities that are within him and without him, like in his environment. What are his giftings and what is in his environment? How can he blend them together? And after he's done that, we also support him to collaborate with people around him. And that could be women and girls, it could be the boys in his environment, it could be everyone in the community. And finally, we say the man impacts. Wow. The challenge with our country and with our world is that we have neglected the boy and the man, and we expect them to just become. So at the end of the day, unless we support them to understand what is it being a man, how do you become influential in your community, then he'll always take on the wrong side of life. So, or he will try so hard in the process of it, like Kiarie has really tried, and become a very good man who's impacting society. And Kiarie, I like what you're doing because you're impacting women in sports. That's a beautiful thing. I see you and I see positive masculinity already right there because I'm seeing a man who's influencing for the girl child in the community. So it's a beautiful thing and I really admire what Kiarie does. So yes, well, how did I come about this? I am a mother of sons. And one day I looked at Kenya in the next 50. About 5 years ago, and I wondered, where are we headed? Our policies are not these. Our policies are not speaking to the boy. Our systems, our strategies are not speaking to the boy and the man. So much as we are saying, give the girl an opportunity, place her on the table and everything, we are still failing because we are having a seesaw feeling where before gender equality started and gender development started, the woman was up here, the man was down here. And so things were happening well for the man. So he had the weight, culture, everything, things are working for the man. But the girl was exposed, the woman was exposed. So now we are seeing a tilt that is not so beautiful. Because now the man is getting exposed and the girl is getting the weight. Can we have a balance? That's all we are asking for. Balance. When you are empowering my girls, when you're empowering the girls, empower the boys, empower my sons. Let them also become. These are the same sons that are going to marry your daughters. So give them what it takes for them to become the right kind of men. Faith. What really motivated you ukafika ile hatua kwamba mimi na boys ni hapa kwa hapa kando na vijana wako? Seeing the realities of and the pains through counseling, sitting in rooms and listening to so many men, and I realized that most of their problems are actually coming from their upbringing. Then I realized that we have a problem in the society. I'm coded to look for solutions. So I'm looking for solutions for gender in this country, and I cannot find a solution for gender-based violence directly in a woman. In my view, I could only see a solution in the man who's the perpetrator. So for me, I realized, yes, we are doing so much, a lot of resources are being thrown into this, assessments are being done, but we need men. We need men and boys to come on board. It takes one boy to be a common denominator in a room and give me 10 girls every week for 52 weeks. That is a whole year. And the next January or the next February, I should be counting close to a probability of close to 520 pregnancies. So who is responsible? Who is this person that we can tell, this is how you treat your sister. This is how we stop this, such things. And that way we are able to stop teenage pregnancies. We are also able to have a lot of changes in our society. Wow. No, Faith. Yes. Clearly at Kadeli naona he has brightened up a bit. Naona pia ameshangaa, boy child ameshangaa. But then tuko katika mental health month. Na umesema, and you've actually said it very well, the equilibrium, the seesaw. Now mental health, because
our topic today is mental health. Yes. And for sure, that is how I think mental health, how does that then play into what you do and the mental health? Now, there are several things that happen in the life of a boy, and or even the life in the society. The one thing that happens is that mental health emanates from three main things, either the biological, the environmental, or the social system. Okay. Right? Now, when we are talking about mental health right now, the major problems we are having are emanating from the environment and from the social system. Okay. So the biological, environmental, and social. Yes. Narrowing it down, because this is a sport Sugu, and here we are very dedicated and we are very intentional to women in sports and the mental health angle. How then does mental health, that big conversation, narrow down to the women today? I think let's first with what is mental health, Yes. because mental health si wenda wazimu. You know, Oh, I see people saying Sio mwenda. si mwenda. Because Kadeli ananichekelea anasema ngati mimi nakuanga mwenda. Mental health si wenda wazimu. It is the general well-being of your mind, being able to manage stress, being able to identify that yes, I am stressed, understanding that stress will always be there, but I can manage it this way, and being able to ride on some of these moods and all that. I'm trying to give the the easiest explanation to mental health, so that someone from the community can understand. Tukikuja tuchape story ya theory hapa, tutatupa watu wase watapotea. So afadhali tu tuseme mental health si wenda wazimu, but it is the general well-being of your mind, understanding your emotions, being able to manage them, understanding your thought processes, being able to manage your thought processes. Nashipai, mental health, what is the first step? Hatua ya kwanza kwamba tunaanza na mental health. First step for someone signs is to look out for. You know, you're telling me to look out for signs, and yet we have so many conditions within mental health. But I'll start with the simplest. Stress. Which Kenyan is not stressed? Kila mtu. Ukiongea na kila mtu, niko na stress fulani, niko na kashida fulani. You know? Kadeli ametumwa hapa nafuliza juzi. Jua stress. Na bundles. Vitu. So, unapata simple things. Una build up. Unafika mahali jili haumanage hiyo ka stress kadogo, inakuwa ni consistent. Inafika mahali unaanza kuwa depressed. Depression. Sasa unaanza kukuwa na depression. Unapata huyu mtu jili ya certain levels of stress, ameanza maybe kutoongea, ameanza kutokula, ameanza like tabia yake si yenye ana present. You know, maybe ni mtu alikuwa amenyamaza, alafu mkifika mahali anapiga story. Si kawaida yake. Si kawaida. Ama mtu mwenye anapiga tu story kama carry, alafu ameshata. Anamnyamaza tu mara moja. Hatoki kwa nyumba, hataki kuchapa shawa. Sasa hizo ndio masaisi za depression. Unapata mtu hii anataka tu kujifungia kwa keja uko bedroom, hataki kutoka. Unapata mzee anakuja kwa nyumba na hataki kuongea. Unapata mrembo mwenye ako sports, ako na pressure, anatolea pressure kwa field. Frustrations zake anazitolea kwa field. So unapata hiyo siku akienda tizi, kuna venye ana play lakini ha play sawa. Si kawaida yake. Ama mtu anadisappear kwa tizi. Hapatikani. I hope tunaelewana, ndivyo tusiongee shenk sana, alafu tusahau kusaidia. Uzuri wa Sport Sugu, tuko na very versatile audience. Thank you. Kiarie, amezungumza kwamba science, ishara ambazo utaziona kwa mtu na ufahamu kwamba huyu ana stress kidogo, anakumbana na changamoto hii. Tukirudi nyuma, unaweza kumbuka Conjestina
Ama juzi kuna jambo tu ambalo limetendeka. Juzi tuna, and I think hapa Faith ametusaidia. Kuna mchezaji wa NFL player on Tuesday this week, Brendan Langley alipiga mtu, he assaulted an airport official. Na ile tuliona kwa clips, the airport official was just ile normal processes, what is your papers, document, so kakuja and he felt offended. Kiasi pale mablo mangumi akishaanguka. But before that, Conjestina, tunamshukuru sana manake she sought help. Naam, kabisa. And I'm happy pia dadangu Faith amesema sio kunoki, sio wendazimu. I think she was brave enough. And I think, but Faith atatueleza, I think she was a victim of her success. Manake alikuwa na pressure. Kumbuka alikuwa akisemaje Conjestina? Fikeni mapema, nitamaliza mapema. Namaliza mapema. Kwa hivyo fikeni mapema, malize bout mwende. So, lakini pia ndio kabla pia turudi kwa Faith, kuna huu last year Olympic Bwana Kadeli, kumbuka Naomi Osaka alisema kwamba hatoshiriki katika Japan Olympic Tokyo. Kisa na maana, she just said her mental state will not allow her to participate. And there was a lot of debate. Anaringa, anaogopa kushindwa, but she was very firm. She just said, I am mentally not fit. Most people Faith, tuanzie tu hapo Faith. Most people, natutumia example ya Naomi. She just said, I'm mentally not fit to participate in the upcoming Olympics. I like that. I like that because this is someone who's aware of their well-being, and they are also aware of their realities. They're real to what is happening in them. The biggest challenge we have with our sports people is that you're working so hard towards something. You either get it or you lose it. In the process of working so hard, there is pressure, there is that stress that you have to keep up with, which in many cases, the pressure that drives you to action or to reach your goals, we call it positive pressure, positive, which is eustress. But you realize that when someone hits a place where either they win or they lose, they don't know how to manage that person. So either the win or the loss. Yeah, because both of them are overwhelming. Yeah, true. Kerry, you have been running 3 years, 4 years, 5 years. Then you land in Tokyo and you're coming with a whole, you're a whole world record. You've broken a world record. Are you normal at that level? No. You know? Are you not excited, and you have so many emotions that are happening inside you, the thought processes, and you're feeling wow, but you don't even know how to get it out of yourself. So let's be very realistic and say that yes, mental health can come in different ways to a sports person. Again, the person who's going to the field is someone who's coming from society. Yeah. I came from a family this morning. I came from a house this morning. There is probably something that didn't happen right. Family relations. I have my own challenges. Yeah. True. Probably I'm a bit stressed over something. Then I'm here in the field and I'm supposed to run. And I many times feel with sisters who are in this field because they have to put up with what we have to put up. Of maybe a challenge in the family, or maybe the dysfunctional relationships, and that is what we are seeing that is eating our athletes. Then from there you move from a family, you go to a coach who's not merciful to you, and he has to get results, and he has to push you to the wall. So at the end of the day, where is this lady going? Yeah. Nashipai. Faith. As a mental expert, how do you handle such people, such athletes? Tukizungumzia tu wanariadha, sports in general. Last year when we were last year in December, we held some trainings in Iten with sports ladies and sportsmen. A lot of them were actually athletes.
And Iten is the home of athletes, Yeah, Yes, Iten. it's home the of champions. is the- Iten, Champions. Iten is home of Home, champions. Yes. Lakini Eldoret. nimesema, lakini Bwana Kadeli, just kwa heshima, manake hiyo topic Faith anasema ya Iten na home of athletes, Atatuzungumzia. wacha tupige tama la maji, because that's a big story. It's a story, I know she's smiling at me na kijicho. It's a bigger story. After the break, Kwa hiyo- let's have that Kwa conversation. hiyo mtazamaji wangu, wachezaji kama Konje, kama umetaja nani Kiaria, Brenda yule mwanadada Langley, Brenda, Naomi huyo Osaka. Naomi Osaka, jinsi ya kuwa handle. Nashi pia atazungumza nasi atuambie anawa handle vipi kama mental expert. Kwa hiyo usibanduke, tunapumua kidogo alafu tunarejea muda mfupi. Everywhere GBS. Ndo sisi hawa tena mtazamaji wangu. Kwa hiyo tutakuwa tunarejea kwa Faith Nashipai atueleze zaidi Iten kuko vipi, lakini kwa sasa tutumie arafa tutumie arafa katika 21144. Faith Nashipai, kumbuka ni mwanaharakati, ni mental expert, kwa hiyo tunarejea kwake atuambie Iten. Wow, Iten ni kuzuri sana. It's a very beautiful place. I would advocate that any person who's never been to Iten, aende tu, angalie venye Kenya iko. It's a beautiful place. Now, last year after AJ Tirop, aliuawa na mume wake. Tirop. Yes, that is Agnes Tirop. I had an activity around that time. Where I was doing men and boys empowerment. So we were doing Nitasimama Imara in Iten County, and we were also doing the same in Baringo and West Pokot. So we trained some men. But even as we were doing that, when I came back from one of my trainings, one of my friends told me, Faith, you're from Iten, you're talking to men. What are they doing? And I'm like, what are you saying? So I umetoka safari umechoka, then napatana na mtu anakupatia tu story ka hiyo. Najiuliza ni aje? So I went online and I saw what had happened. And to be honest, Agnes' story broke my heart. I shed a tear. I shed a tear because 25 years old, young, promising Kenyan, beautiful girl, Amekatiza ndoto zake. a whole world record holder, died. And what killed her is something that would have been avoided. So when I went back for training, for some trainings, I had an opportunity, and we negotiated for an opportunity to hold trainings for the athletes, just to understand what is the problem. And then the other thing is to kuwahamasisha kuhusu gender-based violence na vile wanaweza zuia vifo ama domestic violence. So that is what we did, and wakati tulienda huko, I think we reached out to about close to 700 people directly. 700. Yes, and because I deal more with men, I had more men in my trainings than women. But the women who came, they revealed a lot of things that were disturbing, that were bordering on human rights violations, a lot of violations. From young girls who are in camps to older women who are in camps, I was left a very hurt person because I didn't understand how Kenya can be this unfair, how people can be this unfair to one another.
And so when I listened to the women speak, the women would say, we go for trainings. Mtu ametoka kwao, anajaribu kupigana na umaskini. So ametoroka kwao, akaenda camp. These camps are paid up. They are private camps. So unapata during the stay, so that you can survive, mara jamaa amekuja, mara uko na mtoto, mara there's an abortion. After 2 weeks, you have an international race you have to run. And I wondered, where do they even get the strength from? I also listened to ladies who told me that they were having issues with their coaches. Because mtu ameenda, coach ndiye labda basasu hapo anakusaidia, uko na inaitangwa hamstring ama inaitangwa nini? Yes. So umekimbia, then pale hivyo kidogo kidogo he's trying to massage you, massage inapita. Anakushika inappropriately. Yeah, not even inappropriately. He finishes everything. Yeah. Then you find again managers. Msichana amekimbia, amepata pesa, but pesa haimfikii. So unapata manager, because they're the managers, they have certain contracts that they have signed that are making this lady not get her money the way she's supposed to get it. The other thing is, the other problem that I found is that the ladies also, their husbands, pesa ikikuja basi ishafika, mwanaume anasema jili yeye ndiye mwanaume kwa boma, yeye ndiye na control pesa. So you find that kazi kwa mwanamke, pesa kwa mwanaume. Alafu utapata wengi wao, the husband, my coach, my manager. So how can someone hold 3 titles? So he's your coach and he's your husband. And he's your manager. He's your manager. Okay. So mentally, so because being a mental health month, so that young girl, let's say 25 years, 24 years, she's looking to a coach for her performance, for her endurance, for her next race. Then Gioni, she's looking at her husband, all the duties that the wife husband. Then during contract signing, there is a manager. No, when it comes to getting the money, my husband, my manager. My husband, my manager. When it comes to training, my husband, my coach. Husband ako hapo. So you realize that these are points of violations, and there is economic violation right there. Ukiingia kwa boma unapata kukona sexual violations, ama kuna tu domestic violence in erupt too. So at the end of the day, what will make this lady not feel aggrieved, ama akose kukasirika, ama akose kujitetea? You get? So I looked at all these things and I realized the man has to do something. And we talked to men and we tried to help them understand areas of violations of women. We also helped them to understand how they can be able to resolve issues. And we also did some training. We partnered with Equity. We had our partners, our trainings were supported by UNFPA. We also partnered with Athletic Kenya to make sure that those trainings happened, and the county government of Elgeyo Marakwet. I truly appreciate Governor Tolgos and his team for giving us that opportunity. And we also had Equity Bank and KCB Bank come in to train on financial management. Because in Kenya we have a problem. Hakuna mtu anafundishagwa shule venye ata manage shilingi na shilingi ingine. We learn on the go. So in the process of this person has gotten millions. Boom. Pressure, not understanding how to deal with it, living a lifestyle that is not normal. That is why you see some of our athletes, wengi wao wanapoteleanga kwa pombe. By the time unaenda kutafuta huyo mtu mlete hapa, like it happened with one of our sportsmen, one of our footballers, big footballers in the country. Unapata huyo mtu ameenda sana. Ame lose time. So unasema that winning can be a blessing and a curse. Is that what you're saying? Yes. Negative and people, and I keep saying,
start visualizing where you're going. Don't just visualize, I want the cup, I want the medal. Okay. Visualize, where am I going? What will I do if I get this? How will I behave? What will happen if I don't get? You have left Kenya. You're in Team Kenya. You have gone to Tokyo. What will happen if you don't win? The whole world is watching. You come back as number 4, right? In your race. What do? That is pressure right there. You feel ashamed. You feel like you've let down your country. And I think just for the purposes of the viewer, Kadeli, we are talking about all sports. Because I think it applies to football, to hockey, to volleyball, to athletics, to rugby. swimming, rugby. I think the point, the take home from Faith is the performance and the expectation can be both be a blessing and a curse. I think mentally is how you allow yourself to visualize where you're headed. Okay. Allow your mind to think, okay, I can win this. I'm going to win this. What do I do when I win? What do I need to prepare after I win or for my win? Then after that, you also look at, I might, for some reason, ikuwe ni ile siku si yangu, I fail to win. What do I do? Faith, kuna mwanariadha labda ako pale nje, anakutazama, labda anapitia zile shida, tatizo. Labda kuna mmoja ambaye ushai mketi naye chini, manake we ni mental expert, mkazungumza na labda ulizitatua vipi shida zake? I want to talk with honesty and say that I have not handled completely a mental health case that has come to me from an athletic environment. However, I have come across them and I have tried my best to refer. What do I mean? I once met a young man who was best player. Mnawaitanga aje kwa football? MVP, yes. MVP. So I met an MVP, and after playing and becoming the best, he could not account for a shilling of being an MVP. Right? The reason why we go out, we do things that we do, is because at least I want to put food on my table. I want a quality life. I want to live a very normal and very quality life. But now when you do all your best and you throw everything into this, and then you come home and even with an MVP, you do not have what it takes to look like an MVP. There is conflict inside. Worst of all, society. Right? Umecheza pale kije. Umecheza, umetokelezea. Familia inakuona. Wacha familia, hata tu mabeste tu wa mtaa. Umefika, umeenda hadi huku juu. Umefika Kenyan team, Harambee Stars, umekuwa MVP. Then you start getting international calls, you know? But you still cannot connect your value and the value that you're bringing to the field and to your country. I feel that, and that is why I was talking about environment and social system. We judge people who are stars or people wenye tunasemanga ati machampe ama ati ni mtu wanaitangwa nini? There is another name, someone who's famous, you know? We judge our society, we expect too much from those people who seem like they're doing very well. So sports personalities, unasema, they fall into that category of high expectation. High expectation from society, from themselves. And from family. From family is part of society. So everyone is looking up to you and expecting you to perform, and after performance, you get good money because it has to speak to your pocket. But unfortunately, sports in Kenya is not lucrative. That's why you find that someone will go, asha grow in Kenya kama mwanariadha, anaenda na sign Baharian. Anahama anakuwa Emirates ama anakuwa Baharian, sijui anakuwa, you know. At Uganda, we have some sports people, some of our sportsmen who moved to Uganda because our Kenyan system does not value our talent. Yet, internationally,
Kenya is one of the best countries known for long distances. Yeah. Faith. Umezungumza sana Kiarie. Turejee hapo kwa Faith. Manake Faith ametaja, umesema kwamba Faith ni mwanaharakati na vile vile ni mental health expert. Ametaja nitasimama imara. Movement. Ni movement. Mnahamasi ama ni changamoto zipi ambazo unazipitia kama mwanaharakati na unazitatua vipi? Wewe kama mwanamke. Manake hatujazoea kuona wanaume kwamba mwanaume ameenda anamhamasisha sana, mwanamke zaidi anahamasisha wanaume sana kuliko wanadada wenzake. Mwanzo kwanza wacha nizungumzie kuhusu nitasimama imara. Wakati kulikuwa na COVID ilikuwa imeshika. Kukawa na swala ya kwamba kukawa na jambo ambalo lilitatiza nchi sana. Watoto wa kike wakawa wamepata mimba sana. That is teenage pregnancies. Na pia tukaambiwa ya kwamba na Ministry of Health ya kwamba vijana wetu ama watoto wetu, the young generation, the adolescents and the young generation, they are having a high rate of HIV infections. So me as a mother in this country and me as a practitioner in this country, I looked and I wondered, where is the solution? And again, the solution was with the boy. But again, hawezi ukaenda kuambia kijana kitu kama haumwelewi. So me and my team, we went to the ground. We recorded some interviews with some young men. We also talked to their fathers. And we realized that we have a bigger problem than we always kept talking about. So with that, we came up with a program to empower the boy. Nitasimama imara. Nitasimama imara. So initially we started with Nitasimama Imara, went to the ground, piloted our program. Nitasimama Imara now became a young men's program. Labda Nashipai, nikikukatiza tu kidogo kwa sababu ya muda unasonga Kiarie. Unajua kwanza asante sana kwa hiyo movement yako kidogo, lakini kuna kitu kabla tumwachilie. Ametaja juu ya maseus wakiwa wanaume kabisa wanashughulikia wanawake katika the sporting area. Lakini swali mbili tu, moja ni sports psychologist. Do we have a specific Yes. We have sports psychologists, and I think we have very few in Kenya today. If someone can be able to specialize in the sports world in Kenya as a psychologist, that would be a very great environment to specialize in. Number two, we need our government to have very clear guidelines on how, even ethical guidelines, on how masasus, managers, coaches interact and relate with their people and the people that are under them. Then the other thing that we came up with and we realized that is a solution is how do we set up these camps? Who is governing these camps? Who is regulating them? We found young girls who are below 17 going into those camps and living there. Those are children. They're supposed to be in the classroom. And that is where you find that our sportsmen wakipatiwa mic hawawezi wakajiongea kwa sababu walitoka wakaenda camp wakaacceptiwa. So they are not educated. So katika hiyo yote, manake one of the things that Ekadeli najua ananiangalia kijicho ni how does Faith Nashipai unwind? Because nasemanga daktari hajitibu. How does Faith because being a counselor get kila imagine so keen that professional. Kiarie wanasema kwamba kinyozi mganga ajigangi. We unajitatua vipi kama mwana saikolojia? Now, in our profession, for you to maintain professionalism, you must be under someone who's higher than you in the profession. So you must go for supervision. We also have, every year, there is a certain number of sessions that you have to attend for you to maintain professionalism. So there is no way that I can just stay like that and wait for heaven to come and assume that I am a very good counselor. Because mentally, Yes. I think that's where the viewer atangalia, manake ule mtu natutazama anaona huu ni Faith Nashipai. That's all she does and that's but amekamilika. Unajua ile taswira kwamba Faith Nashipai amekamilika. Kama anatushauri hivi, No. I am under authority in the profession. I have supervisors. At least I have 2 supervisors.
I also have a counselor, my own counselor that I Counselor. go to. I have colleagues who we do peer counseling. So professionally, I am sorted. Personally, at a personal level, I think the best of my times are the best times I spend with my sons. That's my life. I also enjoy walking in Arboretum, nature walks, serious nature walks, Karura Forest and the likes. Because at the end of the day, you need to take care of yourself. Kabisa. But just to go back to what you asked about Nitasimama Imara, my work as mental health, a men and boys ambassador, started when I started marking International Men's Day, and I became a pioneer of International Men's Day in the country. And from there, partnering with government, and please note, government is accommodative of boys and girls and men. Yes, our Boys government and men. is accommodative of boys and men, because I am a partner and I've been brought in specifically to talk about the issues of men and to further the agenda of men and boys. So now with that, we have International Men's Day that is coming up on the 19th of July, on the 19th of November, and we would want as many people as we can get to partner with us. Partner with us to be able to support us in ensuring that our activities run during that week and even before. We are having a sporting activity. It was street football. Street football. Yeah, we are planning for a street football, and we are also planning for a conference for men. Labda Faith Nashipai, kwa kifupi, umezungumzia Nitasimama Imara, wakupate wapi ndio zaidi wakufuatilie vitu ambavyo una So I am active on Twitter and on Facebook. On Facebook, I go by Faith Nashipai. If you want the MBA, you will get Nashipai, the Men and Boys Ambassador. You will also, yes, and you also, we have an office in Nyeri town, that is Nyeri Complex, second floor, room 2. We also, you can also get me on my Twitter, that is Faith-Nashipai. You can also get us on Thriving Communities Africa, that is TC Africa org, on Twitter and on Facebook. And you can also get us on 0703 677 757. Yes. Naam, nzuri sana. Kiarie, labda una lingine la kuongeza? Sina la zaidi, lakini pia nataka kwanza kumshukuru Faith. Thank you for taking time being with us here this Saturday afternoon. I think the greatest take home from me is mental health is a discussion for both. It cuts across gender. As Sport Sugu, we are saying yes, mental health for women, but from your discussion, Faith, we have said, we have gathered that the conversation of mental health cannot be disengaged from gender. We have to integrate every agenda of mental health in everything that we do. Ya mwisho kwangu, I think I have also gotten that it cuts across all the sports. So you're not talking about particular sports, but the most important thing is what you have said, Faith, is awareness. Is wewe binafsi as an individual, your mental health awareness is primary. I think that is some of the take-home. Yes. Naam, sina la ziada pande yangu. Kwa hiyo Kiarie, Faith Nashipai, tumezungumza sana katika mdahalo wetu, tumezungumzia zaidi kuhusiana na mambo, matatizo ya kiakili, dhiki za kisaikolojia, ameziongelea. Kwa hiyo kama unamuhitaji, ametaja social media handles zake, utamfuatilia zaidi. Asante Faith Nashipai kwa kukuja, kwa ujio wako. Asante Kiarie. Kiarie akiondoka na Faith Nashipai, mimi napumzika kidogo, lakini baadaye tunarejea na Sport Sugu Extra. Kwa hiyo usikae mbali.